కరోనాపై రకరకాల పుకార్ల కారణంగా ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కరోనా గురించి అసలు సమాచారాన్ని, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను, దాని వ్యాప్తిని ఎలా అరికట్టాలి అనే దానిపై క్లుప్తంగా వివరించడానికి కేర్ హాస్పిటల్‌కి చెందిన డాక్టర్ ముస్తాఫా అఫ్జల్‌తో వే టు న్యూస్ ఎక్స్‌క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ. డాక్టర్ ముస్తఫా, థ్యాంక్ యూ. ఇంత అర్జెన్సీ పీరియడ్లో కూడా మీ టైం తీసుకుని బయటకు వచ్చారు. అండ్ కరోనా అన్నది మొత్తం దేశాన్ని ఇప్పుడు హడలిస్తున్నది. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, ఎలా ఉంది ఇంటెన్సిటీ అండ్ ఎలా చూడాలి దాన్ని? I think it's a burning talk. Not only in India, it's a globally. WHO has not yet declared it as a pandemic, but still, I think it is going to become pandemic soon. Intensity is, if you ask me, it's very severe. As all of us knows, it has started from China, Wuhan city, and initially the etiology, the cause of the disease was said to be from transferred from animals to a man. But now person to person transmission is confirmed, and there is no doubt in that. సో చూసారు కదండి, ఇంటెన్సిటీ రేట్ ఏదైతే ఉందో అది డెఫినెట్లీ సివియర్గానే ఉంది. ఇది ఫస్ట్లీ యానిమల్స్ నుంచి పర్సన్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అని చెప్పి అనుకున్నారు. తర్వాత కాదు, పర్సన్ టు పర్సన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నది అని చెప్పి అన్నారు. బట్ WHO కూడా కరెంట్లీ ఏది కూడా ఒక కంక్లూజన్కి రాలేదు ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నది అన్నది. డెత్ రేట్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో అది చాలా తక్కువ ఉంది. సో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి దీని నుంచి మనకి తెలుసుకోవచ్చు. So it has started from China. It has involved all the Southeast Asia countries, and even the China, the neighboring countries like India. We are also getting affected. Japan, America, and many other countries are already, they have confirmed the cases of coronavirus. So if you ask me, the intensity right now, it is very much. Though if you like see honestly, the mortality related to coronavirus is relatively less when compared to the same group of viruses. This belongs to influenza group like SARS and MERS. The mortality is relatively less. మనం భయపడుతున్నంత భయపడాలా, భయపడక్కర్లేదా? That's what. There is no need to get panic actually. ఓకే. This is like every year we suffer from seasonal influenza virus, right? We get common cold, flu, what we tell. That will last for not more than 7 to 10 days. And most of the time it gets over by itself without taking any medication. That is called as seasonal influenza. రైట్. And the part of that is a coronavirus, which Okay. has emerged after mutation from that virus. రైట్. So, to be clear, there is no need for the public to get so much panic. సో భయపడాల్సిన అవసరం అయితే అస్సలు లేదండి, భయపడకూడదు. డాక్టర్ గారే చెప్తున్నారు. సీజనల్ ఫ్లూ ఏదైతే ఉందో, అంటే సీజనల్గా మనకు ఒకసారి జలుబు వస్తుంది, జ్వరం వస్తుంది, వైరల్ లాగా వస్తుంది. అట్లాంటిది ఇది ఒక వైరస్ కూడా. అవి ఎలా అయితే ఒక 7 to 10 days మన బాడీలో ఉండి తర్వాత నార్మల్ మెడికేషన్తోనే క్యూర్ అయిపోతాయో, ఇది కూడా అట్లాంటిదే. సో నార్మల్ వైరల్ లాగానో లేకపోతే ఒక దీనిలాగానో దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తే సరిపోతుంది. ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే అస్సలు లేదండి. We are seeing in the roads, on the malls, the stations, everyone is wearing mask and all, which is absolutely not needed at all. డాక్టర్, ఇది ట్రాన్స్మిసిబుల్, ఇది గాలి ద్వారా సోకుతుందా లేకపోతే వాటర్ ద్వారా సోకుతుందా? ఎట్లా సోకుతుంది జనరల్లీ స్ప్రెడ్ అవ్వడం? The transmission is not through water, and it is not through, right now it's through food. Mainly it is transmitted through droplet infections. Like whenever we cough or when he sneezes, the droplets which comes out from the body, it spreads all over the surfaces, like our surroundings. And whoever is in the vicinity, they're less than 2 meters, 3 feet to 4 feet, they get affected. So mainly transmission is through air, and it is through droplet infections. And the other way of transmission could be through contamination of the surrounding surfaces. Like suppose if anyone is having coronavirus or any influenza, if they cough, the droplets which comes and falls on the ground, on the inanimate objects like our cell phones or computer keyboards or switches or doorknobs, where it is a commonly touching surface, everyone come and touch that. If that get contaminated, the other way is through indirect contact transmission also, apart from droplet. డాక్టర్, వైరస్ ఒక్కసారి దీని మీద ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఎన్ని రోజులు అది లైఫ్ ఉంటుంది? దానికి ఎంతసేపు లైఫ్ ఉంటుంది? The virus, if you see, it can stay in the temperature of 4 to 8 or 10 degrees centigrade for almost 7 days. ఓకే. If the temperature goes about 20 to 30 degrees centigrade, the virus dies within 24 hours. ఓకే. So most of the influenza viruses, they can be there on the surfaces for 7 days if the temperature is in between 4 to 8. But like in our country where now summer is starting, so we are going to have more heat, more temperature. రైట్. So there is absolutely no question of surviving this virus outside.
Right. They may survive inside where the central AC is there or air conditioned rooms are there, Okay. where the temperature is below 8. Okay. Otherwise, this temperature above 20, it will not survive more than 24 hours. Okay. It will die. సో చూస్తున్నారు కదండి, ఫుడ్ ద్వారా కానీ, గాలి ద్వారా కానీ, వాటర్ ద్వారా కానీ దేని నుంచి కూడా ఇది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వదు. ఒక మనిషి ఎవరికైనా కరోనా వైరస్ ఉంటే, లేకపోతే వాళ్ళకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది అంటే, వాళ్ళు దగ్గినప్పుడు వచ్చే డ్రాప్లెట్స్ ఏదైతుందో దాంట్లోంచి అది స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట. వేటికి దూరంగా ఉండాలి డాక్టర్? ఏవి బాగా వీటిని స్ప్రెడ్ చేస్తాయి? ర్యాపిడ్ గా స్ప్రెడ్ అయ్యే స్కోప్ ఎలా ఉంది ఇది? Rapid scope spread is again the same thing. I would like to say, wherever there is overcrowding ఓకే. and wherever there is a closed environment, like closed room with AC or area where overcrowded, if anyone coughs and without following the cough etiquettes, like in the prevention we will speak in the afterwards ఓకే. how it can be prevented. రైట్. If they don't have personal hygiene, if they don't follow hand wash, and if they don't know cough etiquettes, how Right. to cough, రైట్. and suppose if they cough on their bare hands and they shake hands with others, or if they touch, as I said, to other inanimate objects, then definitely infection will spread very fast.